We are now ready to start the activities of Unit 5 in your workbook. Once again, we have the same theme, best use of time. Another set of activities based on this theme. Activity 1 is a story. පුතාලට ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ හරිම සරල activity එකක්. මොකක්ද? Picture story. But the pictures are not in order. ඒක පිළිවෙලකට නෙවෙයි තියෙන්නේ. First we'll read the activity and see. Ravi is a boy who uses his leisure time effectively. Now, what do you mean by leisure time? Uses his leisure time effectively? එයාට තියෙන නිදහසේ කාලය ගත කරන්න තියෙන වෙලාව ඉතාම හොඳින් භාවිතා කරනවා ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වලට. බොහොම කාර්යක්ෂම විදිහට තමයි කාලය පාවිච්චි කරන්නේ. Use the following picture clues. Picture clues කියන එක පුතාලට මීට කලින් මතකයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට පින්තූර වලින් යම්කිසි ගියක් ගන්න පුළුවන් මොන අනුපිළිවෙලට දෙන්න ඕනි කියලා. And reorder and write what he did. Reorder කියන එකත් instructions වල නිතරම එන එකක්. අනුපිළිවෙලට සකස් කරන්න. Now, you can see a child trying to plant seeds and he's seeing a plant and he's watering plants. When you look at it, you can guess the order. I think this has to be the first one because he's arranging the soil. You can see he's removing the excess soil and then the debris before he plants the seeds. පුතාලත් මාත් එක්කම දැන් මේ ඕඩර් එක හිතන්න ඕනේ. ටක් ගාලා ඔයගලන්ට තේරුණා නේද? ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? He is leveling the surface with a rake. Here he is using a spade. මේ වගේ පස ඔක්කොම පැහැදිලි කරගත්තට පස්සේ ඔක්කොම කෑලි අයින් කරලා he's leveling the surface. So this has to be the second one. And after that, he's planting the seeds and also he has a packet in his hand. So he must be putting fertilizer. පොහොර දානවා ඒ වගේම වතුර දානවා. So you can see that it's number 4. After that, it's very clear that he's happily looking at the small plants growing. So that has to be number 5. And finally, he sees a big plant with, I think it has to be corn here. මේක වඩේරුඟු පැලයක් වගේ තමයි පේන්නේ. So he's very happy to see corn cobs on his own plant. Now let's try to write sentences for these pictures. Now we have done the reordering. First part is done and now we have to write. First, shall we write for picture number 1? First, Ravi broke apart the soil clumps removed the debris and arranged
the soil. Then you can say that he loosened the soil. The pasa poddak burul kara. Then he loosened the soil. බුරුල් කරලා අපි මතු පිට සමතලා කරගත්තා, level කරගත්තා කියන එක කොහොමද කියන්නේ? Loosened the soil and leveled the surface. මතු පිට surface. With a rake. If you want, you can write here with a spade. What is happening in this picture? You can say he planted the seeds and added fertilizer. Planted the seeds. Added එකතු කරා පොහොර fertilizer. He's watering with a watering can, and you can write it as the fourth sentence for this picture. He watered the plants. He watered the plants using a can. Watering can every day. හැමදාම watering can එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා පැලවලට වතුර දැම්ම කියන එක. Now what's happening? He has started seeing the plants growing. චුට්ට චුට්ට පැල ලොකු වෙනවා. So you can say දැන් මෙහෙම පැල හැදීගෙන යනකොට අපිට හරි නොයවිසිලිමත් කමක් ඇති වෙනවනේ. ඒකට කියන්න පුළුවන් he impatiently watched. නොයවසිල්ලෙන් he impatiently watched the plants growing. පැල ලොකු වෙන එක, වැඩෙන එක බලන් හිටියා. Finally, you can say how happy he was when he saw the corn cobs on the plant. I think he's shouting. He's so happy. So we can say that he's shouting with joy. He was shouting with joy. He started shouting with joy. When he saw the corn cobs on the plant he grew.
So that's the end of this small story after reordering the pictures. Let's move on to the second activity where you have to write a short description. A short description to prove. ඒ කියන්නේ ඔප්පු කරන්න තියෙනවා මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන දේ හරිද කියලා. Time is more valuable than money. අනිවාර්යයෙන්ම කාලය වටිනවා මුදල් වලට වඩා. You can get more money but you cannot get more time. Jim Rohn has said, ඔබට මුදල් ගන්න පුළුවන්, හම්බ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලය එහෙම කරන්න අපිට ඕන විදියට හම්බ කරගන්න බැරි දෙයක්. So, what can you write? We'll think of a very simple example. දුවල පුතාලට මේ වගේ එකක් යටතේ හුඟක් ලස්සන කතාවක් වුණත් ලියන්න පුළුවන්. කාලයට වඩා මුදල් වටිනාකමින් අඩුයි. කාලය කියන දේ අපිට මුදල් වගේ අපිට ඕන විදිහට ගන්න බෑ කියන එකට ඇත්තටම ලස්සන short story එකක් වුණත් ලියන්න පුළුවන්. But here we have to write a short description. So let's take a small example. පොඩි උදාහරණයක් අරන් බලමු. Think of a person who is very sick. Maybe suffering from a serious illness. දැන් හුඟක් ආසනීපයක් වෙලා ඉන්න වෙලාවක කෙනෙක් හිතනවා මට තියෙන සල්ලි වියදම් කරලා මේ අසනීපේ කියන්නේ මේ පොඩි අසනීපයක් නෙමෙයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ serious illness එකක් ගැන. You can say think of a person who is very sick. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා ටිකක් serious විදියට ලියනවා නම් a person who is suffering from a serious illness. So you can think of a person like that. එහෙම කෙනෙක් දැන් සල්ලි තියෙනවා. සල්ලි ටික තියාගෙන ඉන්නවද? නැත්නම් සල්ලි ටික වියදම් කරලා ඒක සනීප කරගෙන තව කාලයක් ජීවත් වෙනවද? පොඩි කාලේ කතා අපි අහලා තියෙනවා එක එක ඉස්සර කාලේ දේවල් වෙච්ච දේවල් ගැන එහෙම එක එක ලෝභ මිනිස්සු ගැන එහෙම. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවල් තිබිලා තියෙනවා මේ කතන්දරවල. So we are writing only a small instance from such a story whether to choose money or time. දැන් අපි ලියමු එකක්. Will he want to Will he use his money to save his life? Use money from his savings. යාගේ යම් ඉතිරියකින් will he use money from his savings to save his life, or will he let his life end? සල්ලි තියාගෙන ජීවිතේ ඉවර වෙන්න දෙයිද? කිසිම කෙනෙක් එහෙම වෙන්න දෙන එකක් නැහැ. So you can write he will definitely spend money to save his life. දෝලා හිටලා එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. අපි මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්වයක් ගන්න. He will definitely අනිවාර්යයෙන්ම spend money to save his life. Now what's the message? You are going to write here
based on this saying, because if you live longer, you can earn more money. Get or earn money. But if he tries to save money, what will happen? There will be no time to spend the money because you cannot earn time. Not even time. He will not be there to spend the money. So you can think of an idea like this. You can think of a creative idea even and write a short description about this very valuable saying. And activity 3 has read and answer what is GMT. GMT is Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time or Meridian Time is international time and the basis of the world time clock. Basis of the world time clock. ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකේම වෙලාව දක්වන්න අපි පාදක කරගන්නේ මේ Greenwich Mean Time GMT කියන එක basis. This gives the exact ඉතාම නිවැරදිම date and time of different location. එක් පළාත්වල ඉතාම නිවැරදි පිහිටීම දිනය වේලාව හැම දෙයක්ම of the world. Hence, එම නිසා Greenwich is the place from where all time zones are measured. ඒ නිසා all time zones මේ වේලා කලාප සියල්ලක්ම measure නැත්නම් මනින්නේ measure කරන්නේ Greenwich කියන place එකෙන්. Greenwich is the place. පළාතෙන් තමයි මේ වේලාව measure කරන්නේ. වේලා කලාප time zones. The Greenwich meridian, prime meridian or longitude 0 degrees. ඔයගලන් දන්නවනේ මේ longitudes and latitudes කියන්නේ දේශාංශ අක්ෂාංශ marks the starting point of every time zone in the world. 0 අංශක බිඳුවෙන් පටන් ගන්නවා හැම පළාතක්ම every time zone හැම වේලා කලාපයක්ම ලෝකේ පටන් ගන්නේ මේ prime meridian එහෙම නැත්නම් longitude 0 degrees කියන දේශාංශ අංශක බිඳුවෙන්. Greenwich Mean Time is Greenwich Mean or Meridian time. It is the mean, average, සාමාන්‍ය time that the earth takes to rotate from noon to noon. එක් දිවා කාලයක සිට තවත් දිවා කාලයකට earth takes to rotate, average time. පෘථිවිය භ්‍රමණය වෙන්න ගත වෙන සාමාන්‍ය කාලය. This is widely regarded as කියන්නේ ඉතාම පුළුල් වශයෙන් මේක සැලකෙනවා as the correct time for every international time zone. සියලුම අන්තර්ජාතික වේලා කලාපවලට
වේලා කලාපවල ඉතාම නිවැරදිම වේලාව ලෙස සැලකෙන්නේ මේ Greenwich Mean Time කියන එක. The origin කියන්නේ පටන් ගැන්ම, මූලාරම්භය of GMT is in Greenwich, England. දැන් ඕගොල්ලන්ටත් ඉස්සරහට දවසක ගිය දවසක බලා ගන්න පුළුවන් මේ තැනට ගිහිල්ලා. GMT is in Greenwich කියන පළාතේ තමයි තියෙන්නේ. England and in operation since 1884. Since මේකත් ඉතාම වැදගත්. අපි යම්කිසි කාලයක් ගැන කියනකොට මේ කාලයේ සිට කියලා කියනකොට අවශ්‍ය වෙන වචනයක් තමයි since. අපි කියනවා නම් මම මෙන්න මේ කාලයේ සිට music ඉගෙන ගත්තා. සංගීතය ඉගෙන ගත්තා. I have started learning music since I started learning music since කියලා අවුරුද්ද කියන්න පුළුවන්. හුඟක් අවශ්‍ය වෙන වචනයක්. දැන් මේ GMT in Greenwich, England in operation since කොයි කාලේ ඉඳලාද මේක ක්‍රියාත්මක වෙලා තින්නේ? 1884 ඉඳලා. Greenwich in England is located at දැන් මේකේ පිහිටීම කියනවා. මොකද එතනින්නේ මේ බේසිස් එක පටන් ගැනීම වෙන්නේ 0 බිංදුව අංශක බිංදුවෙන්. එතකොට 0 degrees 0 minute 0 second longitude and 51 degrees 28 minutes 38 seconds north latitude north of the equator. ඒ කියන්නේ සමකයට උතුරින් north. The time is usually displayed using both දැන් මේ වෙලාව දැක්වෙන්නේ display වෙන්නේ 24-hour format. ඒ කියන්නේ අපි 0 to 24 ලියන්නේ 16 4ට 16 ඒ වගේ. or the 12-hour format සාමාන්‍ය විදියට 2 am 3 pm 4 pm ඒ වගේ. AM කියන්නේ උදේට, PM කියන්නේ හවසට. Sri Lankan standard time is 5.5 hours. ඒ කියන්නේ 5.5 hours. 5 hours 30 minutes ahead ඉදිරියෙන්. ලංකාව Greenwich වෙලාවට වඩා පැය 5මාරක් ඉදිරියෙන්. of Greenwich Mean Time. දැන් මේක පුතාලට තේරුම් ගන්න පහසුයි. මොකද ඕගලන්ගේ maths lesson එක ගණිතය පාඩමක මේක ඉතාම පැහැදිලිව හමු වෙනවා. මට මතක හැටියට ඕගලන්ගේ 7 වෙනි ශ්‍රේණියේ grade 7 හැබැයි මට ඒක හරියට මතක නෑ. ඒගොල්ලන්ට ගණන් පාඩමේදී මේක හම්බ වෙනවා. So you can understand this very well. Now let's start answering the questions. They are very direct questions. හරිම කෙලින්ම උත්තර ලියන්න පුළුවන් පහසු ප්‍රශ්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. What is GMT? So you just have to write it's Greenwich Mean Time. It stands for Greenwich Mean Time. What does it do? You get the answer here. It gives the exact date and time of different locations of the world. Greenwich Mean Time is the international time and the basis of the world time clock. You can say it's the basis of the world time clock and it gives the exact date and time of different locations of the world. So you can write it gives the exact නිවැරදිම time and date different locations in the world. විවිධ පළාත්වල නිවැරදිම දිනය සහ වේලාව.
The third question is, what is the origin of it? Can you remember? We highlighted that word origin. The origin of GMT is in Greenwich, England, and in operation since 1884. So we can write the origin of it is Greenwich, England since 1884. origin. පටන් ගත්ත අවුරුද්ද විතරක් ලිව්වම ඇති. What's the fourth question? Where is Greenwich located? ඒක හුඟක්ම ලේසි ප්‍රශ්නයක් පුතාලට. You can write Greenwich is located in England. මොකද්ද located කියන්නේ? පිහිටලා තියන්නේ කොහෙද කියන එක. How is the Sri Lankan Standard Time counted globally? දැන් පුතාලට මතකයි අපි සාකච්ඡා කරනකොට ඒක කිව්වා. කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද ලංකාවේ වෙලාව? We can write here it's 5 hours and 30 minutes. Ahead. අපි කිව්වා ඉදිරියෙන් කියලා. අපේ වෙලාව තියෙන්නේ So the answer is it's 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. Now you have a crossword puzzle. පුතාලා ආසද crossword puzzles පුරවන්න? It's a very interesting activity. හැබැයි නම නම් puzzle නේද? පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා සමහර දුවල පුතාලා අකමැතිත් ඇති. But when you look at the clues and start completing letter by letter, word by word, it's easy. And all these words are from the unit we did. We have discussed all these words. අපි මේවා ඔක්කොම unit එකේ කරපු වචන වලින් තමයි පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා බලන්න මම මෙතන ලියන්න ඉස්සෙල්ලා පුරවන්න ඕනේ. You can start from anywhere. එකම තැනකින් පටන් ගන්න කියන්නේ crossword puzzle එකක් කරනකොට ලේසි තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. We can start from somewhere. Something you wear that tells the time. So it's a wristwatch. 1 across. Wristwatch. Usually, you fill a crossword puzzle with capital letters. Then, you have 2 down. Let's see what it is. Starting with M. We cannot slow down or get more time. What can that be? We cannot slow down or get more time, but we can learn how to blank it. We did it when we discussed about time management. I hope you remember. Management. M-A-N-A-G-E. Manage. If we manage it,
we cannot slow down or get more time, but we can learn how to manage it. අපි දන්නවා කාලය කියන දේ කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලය අපිට slow down කරන්න, වේගය අඩු කරන්නත් බෑ, වැඩිපුර කාලය ගන්නත් බෑ. Now we'll look at another one. Here we have RE filled, 2 letters filled, and 1 is here, only 2 more to put. Shall we try this? 3 across. Across. If you get everything done with time to spare, you can sit back and do this. Everything done with time to spare. හැම දෙයක්ම වෙලාවට ඉවර කරගත්තොත් අපිට විවේකයෙන් ඉන්න කාලයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? Relax. R-E-L-A-X. Relax. Again, we have another word. We have to fill only 2 letters. So, that has to be an easy one. Let's try 4 down. You should do this to save your time. කාලය ඉතුරු කර ගන්න නම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? Plan. You have to plan and save time. So the word is plan. Plan. Now that part is over. We have to start filling the other words all over again because there are no letters filled by us, but we have clues here and there. Let's see. We have done 1 across. We have done 3 across and 2 down. Experts agree you should get this about 8 hours at night. Night කිව්ව ගමන් 8 hours කිව්ව ගමන් අපි දන්නවා ඒ sleep. S is given, so you can write sleep. See, you can start with the easy ones first, sleep. And then you can write another short one you can see here, 7 down. This is what you do when you are in a hurry. කලබලයෙන් ඉන්නකොට ඉක්මන් කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? Rush. You rush when you are in a hurry. Then we'll look at 8 across. We have H here, starting letter, and E. Quite a long word. Some pupils do not like to get this from teachers, though it is important. I don't have to tell you. සමහර ළමයි ආස නැත්තේ වැදගත් වුණත් මොනවා දෙනවටද ටීචර්ස්ලා? Homework. Then we have 9 down, again a little bit long. Let's read and see. This gives entertainment and education, but also can waste a lot of time. අධ්‍යාපනයක් දෙනවා, විනෝදයක් දෙනවා, ඒ එක්කම කාලය ගොඩක් අපතේ හරින්නත් හේතු වෙනවා. එහෙනම් පටන් ගන්නෙත් T වලින් නම් හරිම ලේසි නේද? Television. We have 1 word left. 5 across. Use this to plan your work. So you look at the dates, you look at the holidays, you know what it is. A calendar. Now we have filled the entire crossword puzzle. Let's move on to activity 4. You can see an advertisement. Read the following advertisement
and do the activities given. First, we'll try to go through the advertisement and understand what it tells us. Career opportunities. දැන් මේ රැකියාවල් වලට තියෙන අවස්ථා ගැන තමයි මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් කියලා තියෙන්නේ මොන වගේ රැකියා ගැනද කියලා බලමු. A leading construction company engaged in prestigious construction projects urgently requires. දැන් මේ construction company එකක් කියන්නේ ඉදිකිරීමේ ආයතනයක්. හැබැයි ඒක සාමාන්‍ය එකක් නෙමෙයි. ඊටාම විශාල මට්ටමේ. මොකද ඒකට කියනවා leading කියලා. ඒ කියන්නේ අනිත් ඉදිකිරීමේ ආයතන අතර ඊටාම ඉදිරියෙන් ඉන්න බොහොම ඉහළ පෙළේ වැඩ වලට සහභාගී වෙන ආයතනයක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. Projects urgently requires. urgently කියන්නේ ඊටාම ඉක්මනින් ඒගොල්ලන්ට මේ අබෑරුතු පුරවන්න අවශ්‍යයි. ඉස්සෙල්ලාම assistant manager කියන්නේ සහකාර කළමනාකරුවෙක්. HR human resources මානව සම්පත් කළමනාකරණය කරන කෙනෙක්ට අවශ්‍යයි. ඊටාම ඉක්මනින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම් තමයි මේ තනතුරට ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම් ඊළඟට තියෙනවා. දැන් පුතාලා බලන්න හැම තනතුරකටම තියෙනවා විශේෂ සුදුසුකම් වගයක් ඉල්ලලා. ඒවා එකිනෙකට වෙනස්. Minimum 5 years core HR experience on the same position in construction industry. Minimum. ඒ කියන්නේ අවම වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා අවුරුදු 5ක core HR experience. ඒ මානව සම්පත් කළමනාකරුවෙක් හැටියට වැඩ කරපු අත්දැකීම් on the කියන්නේ එම තනතුරේම ඒ හා සම්බන්ධ වෙන තනතුරක නෙවෙයි හරියටම HR කියන experience තියෙන on the same position in construction industry. වෙන ක්ෂේත්‍රයක මේ අත්දැකීම තිබිලත් මදි. construction ඉදිකිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේම අත්දැකීම් අවශ්‍යයි. experience same industry. At least MBA, MPA, MAS with majors. දැන් මේ masters in business administration වගේ ඉතා විශාල සුදුසුකම් ඉහළ මට්ටමේ සුදුසුකම් අවශ්‍ය වෙනවා මේ HR human resource management. HRM කියන්නේ human resource management මානව සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන්. Good interpersonal communication and correspondence skills. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තනතුරකට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා communication, correspondence. ඒ කියන්නේ අපි එක එක්කෙනාත් එක්ක sannivedanaya කරන විදිය, එක එක්කෙනාත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන correspond කරන විදිය. මේ කියන්නේ සුදුසුකම් වලට අමතරව තියෙන්න ඕන දේවල්. දැන් අපිට විශේෂයෙන් ඕනේ වෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන ඒවා. Because of the activities we have to do after this. So let's look at them. Timekeeper, store officer, data entry operator, admin officer. කියන්නේ administration officer. දැන් මේ තනතුරු කිහිපයටම එකම විදිහේ අවශ්‍යතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. Candidate, ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් කරන කෙනා must be graduate possessing minimum 5 years experience. Graduate කෙනෙක් උපාධිධාරියෙක් වෙන්න ඕනේ. Possessing කියන්නේ තමුන්ට තියෙන්න ඕනේ minimum 5 years. අපි ඒක මෙතන කරා අවුරුදු 5ක් අවම වශයෙන් අත්දැකීම් තියෙන්න ඕනේ at the same position. එම තනතුරේම අත්දැකීම් තියෙන්න ඕනේ. Experience in construction company will be preferred. ඒ කියන්නේ වඩාත් හොඳයි ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේම නම්. මෙතන කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම construction on the same position in construction industry විතරයි. මෙතන කියනවා preferred වඩාත් හොඳයි. Those who meet the above criteria should send their detailed resume by September 21st කියලා දිනයක් දීලා තියෙනවා.
මේ සුදුසුකම් සපුරනවා නම් තමුන්ගේ රෙෂමේ CV අපි දන්නවා අපේ විස්තර ලියලා අපි ඉදිරිපත් කරන ඩොකියුමන්ට් එක by September 21st at their at කියලා email address එකක් දීලා තිනවා jobs@timeco.com.lk කියලා clearly mentioning පැහැදිලිව සඳහන් කරලා මොනවද the position in subject otherwise resume will not be entertained ඒ කියන්නේ position එක ඉල්ලුම් කරන තනතුර අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඒ resume එක අපේ ඉල්ලුම් පත්‍රය ඒගොල්ලන් සලකා බලන්නේ නැහැ කියලා address එක දීලා තියෙනවා now let's see what activities are there based on this advertisement දැන් දෝල පුතාලට මේ advertisement එකේ කියපු දේ තේරුණා නම් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න පහසුවෙන්ම උත්තර ලියන්න පුළුවන් now we are moving on to the questions based on that advertisement first one is very easy ඉස්සෙල්ලම අහන්නේ how many positions කීයයිද vacant positions හැබැර්තු කීයක් තිබුණාද 1 2 3 4 5 we have an assistant manager HR position timekeeper store officer data entry operator and admin officer we can write there are 5 positions vacant. Then we have who can apply for the post of assistant manager HR. කාටද ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. එතන විශේෂයෙන් තිබුණ ටික දැන් අපි ලියමු. A person with minimum 5 years HR experience and then a master's degree and communication and correspondence skills. අපි සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍යම දේවල් ටික මෙතන ලියමු. A person with minimum 5 years. එතන HR කියලම තිබුණා අපි දල වශයෙන් 5 years of experience කියන එක ලියන්න පුළුවන් a master's degree පශ්චාත් උපාධිය ලියලා තිනවා and මතකයිද පුතාලට අපි කිව්වා good communication and correspondence skills අපි එකක් හරි ලිව්වොත් and good communication skills. Number 3, what should a person possess to apply for the post of timekeeper? පුතාලට මතකද අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක සාකච්ඡා කරනකොට කරා එතන තිබුණා විශේෂත්වයක් 5 years experience at the same position. අනිත් එක තමයි මේ graduate කියන එක. එතකොට අපි එතනට ලියනවා he should have or he should possess a degree. Let's start writing. He should අපි ප්‍රශ්නෙම්ම මේ වචන ගන්න පුළුවන් possess සතුව තියෙනවා. A degree and 5 years of experience
in the same field, same position. What is the closing date? They have given it as 21st of September. It is 21st of September. Very direct questions. හරිම පහසු කෙලින්ම උත්තර බලලා ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Can a resume be rejected? Why? How? අපි දැන් කිව්වා එක් අවස්ථාවක ඒගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම මේක reject කරනවා. We will not entertain resumes without the position being mentioned. ඒ කියන්නේ අපි apply කරන තනතුරේ නම දැම්මේ නැත්නම් resume එක ඒගොල්ලන් සලකා බලන්නේ නැහැ කියලා තිබුණා. Yes. Can a resume be rejected? Yes. How? How? කොයි වගේද? Why? How? Yes. If it doesn't mention, if the resume doesn't mention the position. As the subject. It's mentioned here. Clearly mentioning the position in subject, otherwise resume will not be entertained. That is where we got that answer. Imagine that you are applying for the post of timekeeper. Write a letter to the company HR manager mentioning that you enclose the resume or CV, curriculum vitae or resume. Now here you have to know this word well. Sometimes it gives you the meaning of, this has two meanings. One is the CV or the document we send mentioning our information to the employer when we apply for a job. අපි රැකියාවක් ඉල්ලුම් කිරීමේදී අපේ විස්තර ලියලා අපේ රැකියාව ලබා දෙන ආයතනයට යවන එක තමයි එක තේරුමක්. අනිත් එක තියෙනවා start. ඒ කියන්නේ නැවත ආරම්භ කිරීමක්. එතකොට අපි කියනවා මේ වචනෙටම resume. Resume. So one word, two meanings, two ways of pronouncing. එකම වචනේ විදි දෙකකට කියනවා. ඒ දෙකට තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. Don't forget that. We will now move on to the details of a cover letter. දැන් අපිට ලියුමක් ලියන්න තියෙන හින්දා ලියන්න ඉස්සෙල්ලා ටිකක් මතක් කරගමු මොන වගේ දේවල්ද ලියන්න ඕනේ කියලා. A job application letter. එහෙම නැත්නම් ඒකට අපි කියනවා cover letter කියලා. මොකද අපි ලියුමේ සම්පූර්ණ විස්තර දාන්නේ නැහැ. අර resume එක ඒකත් attach කරන නිසා ඒ විස්තර දාන්නේ නැති නිසා සම්පූර්ණයෙන් අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. A letter of application, එහෙම නැත්නම් ඒකටමයි කියන්නේ cover letter, is a letter sent to an employer with your resume to provide. එතකොට මොන වගේ දේවල්ද අපි ලබා දෙන්නේ එක හරහා additional information about your skills. ඔබේ හැකියාවන් ගැන යම් කිසි වැඩිපුර තොරතුරක් ලියන්න තියෙනවා නම් ඒක ලියන්න ඕනෙත් ඒ ලියුමේ තමයි.
information on why you are a suitable candidate for the job. ඒ කියන්නේ හුඟක් දෙනෙක් එකම රැකියාවට ඉල්ලුම් කරනකොට ඇයි අපි වැඩියෙන් සුදුසු කියලා ඒක ලියන්නත් ඕනේ. Your application letter should let the employer know අපේ රැකියාව ලබා දෙන ආයතනයට අපි දැනුවත් කරන්න ඕනේ the position you are applying for. අපි මොන තනතුරටද ඉල්ලුම් කරන්නේ? Why you are suitable for the post? ඇයි අපි සුදුසු? Your contact details to follow up. Contact details කියන්නේ අපිව සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද? ඉදිරියේදී ඒගොල්ලන් අපිව ආයතනයට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් contact details. You give your telephone number, email address, home address, so on and so forth. What to include? මොනවද ඇතුළත් කරන්න ඕනේ? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් රාජකාරී ලිපියක් ලියනකොට මුලින්ම ලියන යවන්නාගේ ලිපිනය sender's address, recipient's address ඒ ෆෝමැට් එකට අමතරව body of the essay ලිපියේ තියෙන අන්තර්ගතය මෙන්න මේ විදියට වෙන් වෙන්න ඕනේ. introduction හැඳින්වීම, the reason for writing the letter ඇයි අපි ලියුම ලියන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලම ලියන්න ඕනේ. the body, applicants qualifications and experience දල වශයෙන් සුදුසුකම් සහ අත්දැකීම්. දීර්ඝ වශයෙන් තියෙන්නේ CV එකේ. එහෙම නැත්නම් resume එකේ. The clause thanking the recipient, providing follow-up details. ලබන්නාට ස්තුති කළා. ඒ වගේම follow-up details කියන්නේ මින් ඉදිරියට මේ සම්බන්ධයෙන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය නම් මොන විස්තරද දෙන්න ඕනේ කියන එක. Now let's look at a sample letter. දැන් පුතාලත් මේ වගේ ලියුමක් ලියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට ලියලත් ඇති. හැබැයි තව දේවල් ඒකට එකතු කරන්නේ කොහොමද? අවශ්‍යම කරුණු ටික දෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ආපහු චුට්ටක් මතක් කරගෙන බලමු. Now we will look at a sample letter. Starting as usual, සාමාන්‍යයෙන්ම අපි පටන් ගන්නේ කොහොමද? Sender's name, sender's address and date. Name, address and date. Senders. ඊළඟට අපි recipients ලබන්නාගේ නම, designation එක, ඒ කියන්නේ තනතුර, address තුනම දාන්න ඕනේ. name, Mr. Rajan, name, designation ඒ කියන්නේ තනතුර, and address. All three are of the recipients. ලබන්නාගේ name, designation, address. Dear sir, you have the salutation and the subject. You remember, if you don't write this, they will not entertain your resume. Post of timekeeper අනිවාර්යෙන්ම ලියන්න ඕනේ කියලා තිබුණ නැත්නම් ඒගොල්ලන් සලකා බලන්නේ නැහැ අපේ ඉල්ලුම් පත්‍රය. With reference to the vacancy. දැන් අපි රැකියාවකට ඉල්ලීමක් කරනකොට ලියුමකින් with reference කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි මේකට අදාළවයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලියන්නේ, ලෙටර් එක ලියන්නේ with reference to the vacancy that was advertised in. කොහෙද කියලා අපිට ඉරිදා පුවත්පත් කීපයක නම් ලියන්න පුළුවන්. In Sunday, you can write some names of newspapers.
Sunday, Observer, Island ඒ වගේ ඔයගලන් කැමති පුවත්පත්වල නම් දාන්න පුළුවන්. I wish to apply for the above post. මම ඉහත සඳහන් තනතුරට ඉල්ලුම් කරන්න කැමතියි. I have worked as a timekeeper. දැන් මතකයිනේ experience අත්දැකීම් ලියන්න කිව්වනේ. I have worked as a timekeeper for 6 years. They ask for 5 years, so we write 6 years at the head office of a construction company in Kurunegala. So we wrote about the experience. Now let's move on to the other details. අපි introduction එකෙන් පස්සේ දෙන්න ඕනේ qualifications, skills, ඒ කියන්නේ අපේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, විශේෂ හැකියාවන් ඒවා වෙනම ඇතුළත් කරලා තිබුණට cover letter එකෙත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. I hold a bachelor's degree in business administration. I have proven the ability. Proven the ability. දැන් ඉස්සෙල්ලම මේ වාක්‍යය අපි කිව්වේ අපිට උපාධියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක ගැන විස්තර අනිවාර්යයෙන්ම අපි රෙෂමේ එකේ තියෙන නිසා මේ වගේ additional information අපි ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මම ඔප්පු කරලා තියෙනවා මගේ හැකියාව මොනවටද? To work cooperatively with co-workers and managers. Cooperatively කියන්නේ බොහොම සහයෝගයෙන්, co-workers කියන්නේ තමුන්ගේ සම මට්ටමේ සේවකයෝ සහ managers කළමනාකරෝ එක මට්ටම් වල අය සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න මට හැකියාවක් තියෙනවා. He is writing it in the cover letter. දැන් එතෙන්ට වෙනකන් විතරක් ලිව්වත් ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. හැබැයි අපි පුළුවන් නම් තවත් වැඩිපුර එකතු කරනවා while meeting deadlines. තවත් හැකියාවක් while meeting deadlines. සහයෝගයෙන් වැඩ කරාට කාලේ නාස්ති කරලා නැහැ. while meeting deadlines කියන්නේ ඊටාම කළමනාකරණය කරගෙන කාලය වැඩ කරලා තිනවා નિયમિત වෙලාවට ඉවර කරලා තිනවා. deadlines. If you have to submit something on a particular day, if you have to finish a task by a certain day, you call it a deadline. So he has been able to meet deadlines. ඒ කියන්නේ નિયમિત දිනයට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. I received the award. මට සම්මානයක් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද සම්මානයේ නම? Employee of the month. සමහර ආයතනවල දෙන්නේ Employee of the year, Employee of the month. ඒ කියන්නේ මේ මාසයේ හොඳම සේවකයා, වසරේ හොඳම සේවකයා. Now he has won that twice. දෙපාරක් වතාවල් දෙකක් during my tenure. මගේ සේවා කාලය තුල. Therefore I believe that I am suitable for the above post. Believe. මේ කරුණ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මට මේ තනතුර සුදුසුයි කියලා. I have enclosed. මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා my detailed resume. ඒ කියන්නේ අපි සවිස්තරාත්මකව මේ හැම විස්තරයක්ම resume එකේ සඳහන් කරලා ඉවලා තියෙනවා. And testimonials. පුතාලට කැමති නම් ඒකත් එකතු කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න කියලා නැහැ. හැබැයි පුළුවන් නම් ලියන්න. What are testimonials? The recommendation letters given by our employers or managers. ඒ කියන්නේ අපේ විශේෂ හැකියාවන් ගැන ඒ වගේම අපේ අවංකභාවය වගේ ගතිගුණ ගැන සඳහන් කරලා අපි ගැන ලැබිලා තියෙන ලිපි letters of recommendations. That is what you identify by the word testimonials. If you can, try to include herewith මේ සමග. I await a favorable response. එක හරිම බහුල වශයෙන් භාවිතා වෙන හරිම common sentence එකක් මේ වගේ ලියුමක. Await a favorable response. මම බොහොම සහනදායී පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක.
if I am chosen for an interview, if යන්නේ මාව තෝරා ගැනුනොත් මොනවටද සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට please contact me via any one of the following මාව සම්බන්ධ කරගන්න මාව අමතන්න මොනව හරහාද via email or mobile phone number. So he has given his email address and the mobile phone number. Then finally you write thank you and yours faithfully. ආයිමත් මෙතන අවශ්‍ය නැහැ වෙනම අවසාන වාක්‍යයක් ලියන්න. මොකද අපි මෙතන අවශ්‍ය දේ ලියලා තියෙනවා මේ CV එක දාලා තියෙනවා. I have enclosed my resume. Then you can contact me via any one of the following numbers. ඒ දෙක දාලා තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් thank you කියලා දාන්න. තව සමහරු ලස්සනට ලියනවා thanking in anticipation වගේ වචන. නමුත් මෙතන අපි await කියලා දාලා තියෙන හින්දා එහෙම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. thank you. හැබැයි yours faithfully කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. thank you කියන එකත් දාන්න ඕනේ. දාලා ඊට පස්සේ you have to finally put your signature. After signing, your letter is complete. Now we will look at another kind of an activity. Can you see a pie chart here? I'm sure you remember the activity we did in the Pupil's book based on a pie chart. එතනදී අපි කිව්වා මතකයිද පුතාලට මේ pie chart එකක් graph එකක් ඒ වගේ දෙයකින් මොකද්ද කරන්නේ අපිට ඉතා පහසුවෙන් යම්කිසි දත්ත ටිකක් දැක ගන්න පුළුවන් ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ලියලා තියෙන දෙයකට වඩා. This is a visual representation which make you understand things in a very easy way. එතකොට මේ වගේ එකක් ගැන ලියනකොට අපි මේ තියෙන දේම ඒ විදිහටම ලියලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඒක බලපු ගමන් පේනවා. So what must you do? You have to write it in such a way that you compare the data given. දීලා තියෙන තොරතුරු සංසන්දනාත්මකව තමයි ලියන්න ඕනේ. And we did phrases such as the most, the least number of, least amount of, more than, less than, equal amount of. You can use phrases like that when you write a description about this too. Let's look at the instruction. Instruction එකෙන්ම පළවෙනි වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. Let's read. China Internet Watch reveals. දැන් මේ China Internet Watch කියන ආයතනයෙන් අපිට රිසර්ච් කරලා යම්කිසි ගවේෂණයන් කරලා ඉදිරිපත් කරනවා මෙන්න මේ data දත්ත. The time spent on internet by the users in 2013. අන්තර්ජාලයේ කොයිතරම් වෙලාවක් එක දේවල් වලට යොදාගෙනද කියන එක. In a pie chart as follows. Study it. මුලින්ම එක study කරන්න ඕනේ. And write a description. So don't just start to write a description, but just look at it and try to get the idea first. You can see the highest percentage here. The blue part, which is 35%. What is it taken for? People have used the highest percentage of time for what? Online videos. Online videos බලන්න තමයි වැඩිම ප්‍රතිශතයක් වෙලාව යොදවලා තියෙන්නේ. Then comes another slightly big part, 17.7% for social network. සමාජ ජාල සඳහාත් පාවිච්චි කරලා තිනවා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. Others are not that big. Then you can see something similar here, a little bit similar, 9.9,
that's close to 10, and 11.7. So when you compare with others, you can see that these two are somewhat similar. Somewhat similar කියන්නේ තරමක් දුරට සමානයි. Then you see these three somewhat similar to one another, 7.6, 5.4, 4.6. ගොඩක් වැඩි ප්‍රතිශත නෙමෙයි, ඊටාම අඩු ප්‍රතිශත. මොන වගේ දේවල් වලටද මේවා අදාළ වෙන්නේ? මිනිස්සු අඩුවෙන් කාලය වැය කරලා තියෙන්නේ e-commerce sites වලට, news, games, entertainment ඒ වගේවට අඩුවෙන් කාලය වැය කරලා තියෙන්නේ. Financial services, විනෝදාත්මක දේවල් වලට, මූල්‍යමය සේවාවන් වලට, ඇත්තටම news ප්‍රවෘත්ති වලට ඉතාම අඩුවෙන් කාලය වැය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ සඳහනක් තමයි අපිට, ඒ වගේ අදහසක් තමයි අපිට මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ. email, web portal ඒවට ඉතාම අඩුයි. 1.8% and 1.7%. And other, without specifying, they have given this. විශේෂයෙන් මොනවද කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. So based on this pie chart, let's see what kind of information we can compare and what kind of phrases we can use to write this comparative description. The pie chart above shows, මම පුතාලට කිව්වනේ අර instruction එකෙන්මයි පළවෙනි වාක්‍යය ලියන්නේ. The pie chart above shows the time spent on internet by the users in 2013 as per the China Internet Watch data. ඒ කියන්නේ as per the කියන්නේ මේ ආයතනයේ දත්තවලට අනුව China, capital letters, China Internet Watch කියන්නේ ආයතනයක නමක්. ඒකේ දත්තවලට අනුව as per the ඒක තමයි හැඳින්වීම introduction එක. The highest percentage of time. දැක්කද? අපි නිකම්ම ලියන්නේ නෑ මේ ප්‍රතිශතය. The highest percentage of time කියන එක ලිව්වා. Which is 35%, was spent by the users who watched online videos. Those users who watched online videos. The second highest percentage, දැන් නිකම්ම ප්‍රතිශතය දාන්නේ නෑ අපි, හැබැයි ඒක තවත් දෙයක් සමග සංසන්දනය කරලා ලියනවා. The second highest percentage of time was spent on social network sites. ඒ කියන්නේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි සඳහා තමයි දෙවනියට වැඩිම කාලයක් ප්‍රතිශතයක් වැය කරලා තියෙන්නේ. Approximately 10% of the users, approximately කියන එකේ අදහස මොකක්ද? Approximately කියන්නේ දල වශයෙන් කියන එක. දල වශයෙන් 10% කියන්නේ ඇයි අපි? එතන හරියටම තියෙන්නේ 9.9%. Exact percentage is 9.9. So we can say 10 is approximately 10%. Approximately 10% of the users have used internet for searching information. තොරතුරු සෙවීමට. Almost similar to that. අන්න තවත් phrase එකක් අපි නිකම්ම ප්‍රතිශත ලියන්නේ නැහැ, නමුත් සංසන්දනාත්මකව ලියනවා කියන එක පෙන්වුම් කරන්න. Almost similar to that. ඒ කියන්නේ හුඟක් දුරට සමානයි. සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන නෑ, හුඟක් දුරට. මතකයිනේ අපි බැලුවා users of things which are not mentioned in the pie chart in the text. ඒ කියන්නේ ආයතනයෙන් හරියටම කියලා නෑ මොන දේවල් වලටද කියලා others කියලා එක ගොඩකට දාලා තියෙනවා. අන්න ඒක මේකට ගොඩක් සමානයි. 11 point ගානක්. So you can say almost similar to that is the amount of people who used the internet for different other users
which are not mentioned. Which are not mentioned. සඳහන් කරපු නැති දේවල් වලට මෙන්න මේ ප්‍රමාණයක් මේකට ඉතා සමාන දල වශයෙන් සමාන ප්‍රමාණයක් කාලයක් වැය කරලා තියෙනවා කියන එක. Then now here you have to remember another thing. දැන් පුතාලට බලා ගන්න ලේසි වෙන්නයි මෙහෙම වෙනම දාලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක තනි ඡේදයක් හැටියට ලියන්න ඕනේ. එක තැනකින් බෙදුවත් මේ විදිහට බෙදන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට මෙතන ඉඳලා මෙතනට සම්බන්ධයි මෙහෙම බෙදන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගලන්ට මේ වාක්‍ය පැහැදිලිව බලා ගන්නයි මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ. But when you write it as a paragraph. A relatively small percentage. ආපහු තියෙනවා අපි සංසන්දනය කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රේස් එකක්. relatively කියන්නේ සංසන්දනාත්මකව කුඩා ප්‍රතිශතයක්. Relatively small percentage of time was spent to visit e-commerce sites, to watch news, games, entertainment items. ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයගලන් දැක්කා හරිම පොඩි ප්‍රතිශතයක් තමයි කාලය වැය කරලා තියෙන්නේ කියලා අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරපු අය. And to obtain financial services. ඒකත් කුඩා ප්‍රතිශතයක් තිබුණේ financial services. මූල්‍යමය සේවාවන් මේ තියෙන්නේ financial services. ඉතාම කුඩා ප්‍රතිශතයක්. The least percentage of time has been spent on email and web portals. අඩුම වෙලාවක් වැය කරලා තියෙන්නේ the least capital. The least percentage of time. ඒකත් අපිට සංසන්දනාත්මකව දෙයක් ප්‍රකාශ කරනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රේස් එකක්. Highest percentage, lowest percentage, the least percentage of time has been spent on email and web portals. එතකොට මේ වගේ සංසන්දනාත්මකව comparative, comparing with other data. ඒ විදිහට තමයි pie chart එකක් හරි bar graph එකක් හරි analyze කරන්න ඕනේ. You are getting these questions at the exam, so you have to improve in writing paragraphs like this. In activity 6, you have an activity based on word classes. We did an activity based on word classes in the Pupil's book too. You remember the very long table we filled. Let's try to remember those things and what we have done before, and then try to fill in the blanks here. Word class. Colorful. You can say a very colorful picture. So, this is an adjective. Then you can see this one, popular. Again, you can say a popular singer. බොහොම ජනප්‍රිය ගායකයෙක් කියන්නේ. Adjective. නාම විශේෂණ. Hardship. He had to face a lot of hardships during the time he had lost his job. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුෂ්කරතා. You remember the abstract nouns. This is an abstract noun. It is a condition. noun කියලා ලිව්වම ඇති මම පුතාලට මතක් වෙන්න ලිව්ව එක abstract noun එකක් කියලා. Punctual. වෙලාවට වැඩ කරන. He is a very punctual person. So, a person is described using the word punctual. It's again an adjective. Preparation. Prepare
is a verb. Preparation is an adjective. So you can say it took a long time for the preparations. සූදානම් වීමේ ක්‍රියාව. So it's a noun. Again, an abstract noun. Accurate. හරිම නිවැරදි කියන එක. Accurate timing. නිවැරදි කාලය මැනීම. එතකොට අපි මේකටත් කියන්නේ adjective එකක් කියලා නේද? Accurately කිව්වොත් adverb එකක්. හැබැයි මෙතන accurate විතරක් තියෙන නිසා adjective. Then you have hardly. මෙතනත් පුතාලා ටිකක් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. hard කිව්වොත් මොකද්ද? hardly කිව්වොත් මොකද්ද කියලා. hardly කියන්නේ hard කියන එක නෙවෙයි. තද කියන එක නෙවෙයි. අමාරු කියන එක නෙමෙයි. hardly කියන්නේ ඊටම අඩුවෙන් කියන එක. So this is an adverb. He hardly studies. ඒ කියන්නේ ඊටම අඩුවෙන් study කරන්නේ. He studies hard කිව්වොත් ඊටම මහන්සි වී වැඩ කරනවා කියන එක. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් තේරුම් දෙකක්. Hardly is an adverb. අඩුවෙන්. Tolerance. අපි මේක table එකේ කරා. Tolerate verb. Tolerance noun. Management. Again, management is a noun. Manage is a verb. Clarification. Clarify is a verb. පැහැදිලි කරනවා. පැහැදිලි කිරීම. Clarification. All these are abstract nouns. Now, to make this activity in a better way, you have to write examples for this. දැන් පුතාලට මේ වචනවල word class එක ලිව්වට මදි. මේවා හරියට වාක්‍යයක යොදලා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ලියන්නත් ඕනේ. Let's try. Take your pens and start writing and check whether they are correct. Shall we write the first and the second, colorful and popular first? Colorful and popular. This is a very colorful picture. We write simple sentences. This is a very colorful picture. Then we can write popular. For that you can write something like he is a popular singer. ජනප්‍රිය ගායකයෙක්. Then we will write another two. Hardship, which is a noun, and punctual, which is an adjective. They had to face many hardships. Face. දුෂ්කරතා රැසකට ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්න වුණා. They had to face many hardships. Because of a natural disaster, ඒ වගේ හේතුවක් ලියන්නත් පුළුවන්. Then we have punctual as an adjective. You have to use it in a sentence. වෙලාවට වැඩ කරන. My teacher, මගේ ගුරුතුමා හරිම වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙක්.
My teacher is a punctual person. දැන් මේක වඩාත් පැහැදිලි කරන්න නම් ඔයගලන්ට එකතු කරන්න පුළුවන් my teacher is very punctual so that she comes to school every day on time, comes to class every day on time. එච්චර දිගට ලියන්න නැතුව අපි සරලව මේ වචන වාක්‍යයකට යොදලා ඉස්සෙල්ලා බලමු. Then we write from these two words preparation and accurate. For preparation, we can write something like this. We stayed after school. අපි ඉස්කෝලෙන් පස්සේ හිටියා මොනවටද? School for the preparations of our project. Project or presentation. Presentation we can write because there are a lot of preparations for presentation. ඒ කියන්නේ මොකන්ද? presentation එකට ලෑස්ති වෙන්න preparations වලට අපි after school නතර වුණා කියන එක. Our next word is accurate. For the word accurate, we can write something about accurate information. ඉතා නිවැරදි තොරතුරු. Let's start writing. He gave us accurate information. Information about the place. යම්කිසි ස්ථානයක් ගැන ඉතාම නිවැරදි තොරතුරු ලබා දුන්න. accurate information about the place කිව්වේ නැතත් වාක්‍ය සම්පූර්ණයි වඩා ලස්සනයි ඔයගලන්ට එහෙම ලියන්න පුළුවන් නම්. Next you have hardly. Let's write an example for hardly. He hardly studies for exams. ඒ කියන්නේ විභාගවලට පාඩම් කරන්නෙම නෑ කියන එක. සමහර දුවල පුතාලා ඉන්නවනේ විභාගවලට තදින් පාඩම් කරන්නේ නෑ. හැබැයි සමහරු ඒත් හොඳ ලකුණු ගන්නවා, සමහරු ගන්නෙ නෑ. Whatever it is, the meaning of the sentence is he hardly studies. පාඩම් කරන්නේ නෑ කියන එක. The next words are tolerance, management and clarification. You can write, I appreciate her tolerance. ඒ කියන්නේ යමක් දිහා සාධාරණව බලලා ඉවසීමෙන් යම් වැරද්දක් වුණත් ඒකට ඉවසීමෙන් මුහුණ දීලා අන්න ඒ වගේ ගතිගුණයක් නෙමේ tolerate කරනවා. She is a person with tolerance කියන්නේ කලබල වෙන්නේ නැතුව තව කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් වුණත් ඊටාම කල්පනාකාරීව ඉවසීමෙන් බලලා ක්‍රියා කරන අයට තමයි මේ වගේ වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ. So you appreciate a quality like that. ඒ වගේ ගතිගුණයක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අගය කරනවා. I appreciate her tolerance. Management.
කළමනාකාරීත්වය management කියනකොට manager කියන කළමනාකරු. So you can write a sentence like we have to inform this to the management. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණාම ආයතනයක අපි කියනවා මේක අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉහළ තලයකට කළමනාකාරීත්වයට දන්වන්න ඕනේ. You can say they informed it යමක් to the management. And the last one is clarification. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි කිරීමක්නේ. එතකොට ඒ වගේ එකකට අපිට ලියන්න පුළුවන් I thanked my teacher for the clarification. මගේ ගුරුතුමියට හෝ ගුරුතුමාට මම thank කරා මේ පැහැදිලි කිරීම ගැන. I thanked my teacher for the clarification. And now you also should try to write some sentences like this. We are moving on to the final activity of your workbook. How I manage time. Now you have to write an essay about this topic. You remember we used a mind map when we wrote essays at previous instances. මතකයි පුතාලට මේ වගේ mind map එකක් පාවිච්චි කරලා අපි ලියන්න යන ප්‍රධාන කරුණු මෙතන සඳහන් කරගත්තම අපිට essay එක ලියන්න පහසු වෙනවා. Key points. We can write the key points in a mind map before you write your essay. It's a good way to plan what you write. එක පාරටම ලියන්න ගත්තම සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අමතක වෙන්න පුළුවන් මාතෘකාවේ අහලා තියෙන්නේ මොනවද? ලිවිය යුත්තේ මොනවද? උදාහරණ ලියන්න ඕනේ කොතනද? කොතනින්ද පැරග්‍රාෆ් වෙන් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ක්‍රමය කරන්න හුඟක් දුවල පුතාලා හිතට ගත්තොත් හොඳයි. When you take a topic like this, first you have to write something in general about the importance of time management. තමු ටයිම් එක මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියන්න ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ වැදගත්කම ගැන කියන එක හොඳයි. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට දැන් how I manage time කියන එකනේ මෙතන අහන්නේ. importance of time management වගේ essay එකක් නෙමෙයි. ඒ අදහස් හැබැයි how I manage time. So this is a somewhat personal essay. ඕගොල්ලන් ගැනම ලියන එකක්. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස් අපි ස්ටුඩන්ට්ස් ගැන ලියන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද? ඇඩ්වාන්ටේජස් වාසිදායක පැති ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එකේ. ඇඩ්වාන්ටේජස් එහෙම නොකරොත් ඇති වෙන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස්. එතකොට අපිට තව කියන්න පුළුවන් දැන් ළමයෙක් එකපාරටම ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියලා ස්කිල් එකක් දැනගෙන ඉන්නේ නැහනේ. You at one point start to learn something like this. Start to apply something like this. කොහොමද මම ටයිම් මැනේජ්මන්ට් වගේ දෙයකට යොමු වුනේ? එකපාරටම කුඩා වයසේ ඉඳලා කිසිම දැනුමක් නැතුව එහෙම කරන්නත් බෑනේ. So it's a nice thing to write for a topic like this, how I started. How I started
managing time. Then you can give ideas about what are the effective ways of time management. Because you are doing it, you can give ideas. What you find effective? ලියන කෙනාට මොනවද වැදගත් ක්‍රම හැටියට දැනෙන්නේ කියලා. Effective ways. Then again, another very important thing is to encourage others. Without just making use of a skill like this, it's very nice if we can encourage others to do the same as we do. අපි කරන දේක හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අපි ලබනවා නම් අනිත් අයවත් ධෛර්යමත් කරන්නේ කොහොමද මේ දේ කරන්න? How I manage time, how I encourage others to manage time කියන කොටසත් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතාලට මතකයි අපි කතා කරා කොටේෂන් එකක් දානවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් කියපු වැදගත් සේයින් එකක් කියමනක් දානවා නම් අපේ එසේ එක හුඟක් ලස්සන වෙනවා. It can come at the beginning, in the middle or even at the end. රචනාවේ ගැලපෙන කොයි හරි තැනක හරි කොටේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. Let's write that also. Quote. Having these things in mind, let's look at an example. දැන් පුතාලා මේ අදහස් වලට තව පුතාලගේ අදහසුත් දාලා මේ essay එක ලියන්න පුළුවන්. අපි එක example එකක් බලමු. Let's read this sample essay and try to understand that and improve the way of writing essays. Write an essay on how I manage time is activity 7. How I manage time. First of all, you have to write an introduction. Time is very precious to any human being. ඕනෑම මනුෂ්‍යයෙකුට කාලය කියන්නේ ඉතාම වටිනා දෙයක්. Very precious. දැන් මම මෙතන තව කොටසක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒක වෙන පාටකින් තියෙන්නේ. දිග වාක්‍යයක් ලියන්න කැමති නැත්නම් පුතාලට මෙතනින් ඉවර කරත් ඒකේ තේරුම හරි සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. Time is very precious to any human being. වඩා හොඳයි ලියන්න පුළුවන් නම් irrespective of age or gender. ඒ කියන්නේ අපේ වයසද ගැහැණු පිරිමි භාවයද මේ කිසිම දෙයක් බලපාන්නේ නැහැ. irrespective of ඒ කිසිම සාධකයකට අහු නොවි ඕනෑම මිනිසෙකුට කාලය කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඇයි manage කරන්නේ? වැදගත් නිසානේ. Why do we manage time? Because time is precious. So you can start like this. There is a popular proverb which says that procrastination is the thief of time. ඉතාම ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා procrastination කල් දැමීම. යමක් කල් දැම්මහම කාලය ගොඩාක් විනාශ වෙනවා කියලා. thief of time. හරියට නිකන් කාලය හොරු අරන් ගියා වගේ. යමක් දවසින් දවස කල් දානකොට කිසිම සාර්ථකත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Then how could we make maximum use of time? Maximum. වැඩිම ප්‍රයෝජනයක් කාලයෙන් ලබා ගන්න කොහොමද? Then can you see a question? අපි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ඒකෙන් ඊළඟට කියවන කෙනාට ආසාවක් ඇති වෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා දැනගන්න. The best way is to manage time. Now we have come to the topic. දැක්ක නේද? Manage time කියන තැනට අපි ප්‍රවේශයක් ගත්තා. The best way is to manage time. Because your topic is how I manage time, I
As a student, follow different ways to manage time. මම ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරනවා කාලය කළමනාකරණය කරන්න. We all have 24 hours a day, but we see that some people achieve more things than others. දැන් අපි හැමෝටම තියෙන පැය 24ක් වුණාට අපි දකිනවා සමහරු අපිට වඩා දේවල් ළඟා කරගන්නවා කියලා. Is it because they have some super power? ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි විශේෂ බලයක් තියෙන හින්දාද එහෙම අපිට වඩා යමක් ළඟා කරගන්නේ? හැමෝටම තියෙන දවසට පැය 24යි. This is what I tried hard to understand. මේක තමයි මම තේරුම් ගන්න හුඟක් උත්සාහ කරේ. Now, can you remember in the mind map we said how we started managing time? අපි කොහොමද මේකට යොමු වුනේ කියලා කියනවා කියලා. දැන් ඒක තමයි මේ කියන්නේ මම කල්පනා කරා හැමෝටම තියෙන පැය 24 නම් කොහොමද සමහරු මට වඩා දේවල් කරන්න කියලා. That is where this is what I tried hard to understand. මම ඊටාම තද බල ලෙස උත්සාහ කරා මේ දේ තේරුම් ගන්න. After discussing, researching and thinking for a long time. ඒ කියන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවම දරුවෙක්ට එකපාරටම තනියෙන් විසඳුමක් හොයාගන්න බෑනේ. එතකොට කරන්න පුළුවන් සාකච්ඡා කරනවා. You can discuss with your parents, your friends, your teachers. So discussing and මම මේ researching and කියන එක වෙන පාටකින් දාලා තියෙන්නේ. අනිවාර්ය නෑ. හැබැයි ලිව්වොත් ගොඩක් ලස්සනයි. අපි යමක් දන්නේ නැතකොට පොඩ්ඩක් තව සොයා බැලීම් කරනවනේ, රිසර්ච් කරනවනේ. ඉතින් හුඟක් උනන්දු දුවල පුතාලා ඩිස්කස් කරලා විතරක් ඉන්නේ නෑ, රිසර්ච් කරලත් බලනවා. Researching and thinking for a long time. අපි සාකච්ඡා වලින් දැනගන්න ඒවා, රිසර්ච් වලින් දැනගන්න ඒවා නිකම්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. අපි හුඟක් වෙලා කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. So he is saying after thinking for a long time I started paying attention to අපි මීට කලිනුත් පාවිච්චි කරලා තියෙන ෆ්‍රේස් එක අවධානය යොමු කරන්න to time management කාලය කළමනා කිරීම පිළිබඳව. I have 2 timetables. He has 2 timetables. Apart from the school timetable. If you can write this, it's good. මේක ඇලත් එකතු කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Apart from කියන්නේ පාසල් කාලසටහනට අමතරව. One for the weekdays. මේක අනිවාර්ය නැහැ. පුළුවන් නම් දැම්මොත් වඩා හොඳයි. One for the weekdays සතේ දවස්වලට එකයි and the other for the weekend සතියන්තයට එකයි. I have time allocated for කාලය වෙන් කරලා තියෙනවා homework, revision, පුනරීක්ෂණ, reading and also for fun activities. දැන් මේ ළමයා කාලය කළමනාකරණය කරනවා කියලා පාඩම් කර ඉන්නවා කිව්වොත් ඒ ළමයා කරන දේ ගැලපෙන්නෙත් නැහැ. අපේ essay එකට ගැලපෙන්නෙත් නැහැ. Time management is not doing only one thing. You're managing time and you do many things within a limited time. So he has said that he has time for fun activities too. My parents help me by following up my timetable. දෙමාපියොත් උදව් කරනවා follow up කරලා මෙයා මේ timetable එකට වැඩ කරනවද කියලා අහලා සොයලා බලලා මගදී මතක් කරලා උදව් කරනවා. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍යයි. Since දැන් මේක ඇල්ල මොකන්ද? ලිව්වොත් හුඟක් ලස්සනයි. අනිවාර්ය නෑ. උත්සාහ කරන්න. Since just setting a timetable is insufficient. ඇයි parents ලා උදව් කරන්නේ? මොකක් නිසාද? Since නිකං timetable එකක් set කරා කියන එක insufficient.
ප්‍රමාණවත් නෑ. Setting my own deadlines. දැන් අපි දකිනවා effective ways. මම පාවිච්චි කරන විශේෂ ක්‍රම මොනවද? Let's go back to the mind map a little bit and see effective ways. How I started. Can you see we are writing under these key points? Setting my own deadlines. දැන් අපිට ඩෙඩ්ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා නම් අපි දාගන්නවා ඊට වඩා කලින් දවසක්. මම ඉස්කෝලෙන් දුන්න ඩෙඩ්ලයින් එකට වඩා දවසකට කලින් ඉවර කරනවා. Setting my own deadlines. මගේම deadlines. And planning ahead. කල් තියා සැලසුම් කිරීම is an important part of my time management techniques. Important කියන එක ගොඩක් common වචනයක් නිසා පුළුවන් නම් integral part කියලා ලියන්න. හැබැයි important part කිව්වත් කිසිම වැරද්දක් නැහැ. Of my time management techniques. යා හුඟක් තමුන්ටම deadline දාගන්නවා කලින් සැලසුම් කරනවා. ක්‍රම වේද හැටියට. For instance, උදාහරණයක් ලෙස if I have to submit an assignment මට පැවරුමක් බාර දෙන්න තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපෘතියක් project එකක් on a certain day යම් කිසි දවසක on a certain day I plan on the day I get the task itself. මම මගේ ඒ ඩෙඩ්ලයින් එක ඒ වැඩේ ලැබුණ දවසේම සැලසුම් කරන්න පටන් ගන්නවා. I plan on the day I get the task. කිව්වත් වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. task itself කිව්වොත් තවත් ඒක emphasize වෙනවා. එම දිනයේම කියන එක. I divide the task. මම බෙදනවා මගේ වැඩේ into sections කොටස් වලට and set time limits to complete. Each on time. එක කොටස ඉවර කරන්න time limit එකක් සීමාවක් ලෑස්ති කරනවා. I work with a target. ඉලක්කයකට වැඩ කරනවා to finish everything 1 or 2 days before the actual deadline. හරිම deadline එකට ඉස්සෙල්ලා ඉවර කරන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඉලක්කයකට වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ කොටසත් අනිවාර්ය නැහැ පුතාලගේ වචන 250ක සාමාන්‍ය වචන සීමාව ඇතුළේ ලියන්න අනිවාර්ය නැහැ. ඊට වඩා පුතාලා රචනා තරංග වලට ලියනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I usually go to bed at 10 o'clock and wake up at 5 in the morning every weekday. දැන් මේ කියපු දෙයට තව දෙයක් එකතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මේක හරිම වෙලාවට නිදාගෙන හරිම වෙලාවට නැගිටිනවා. I change this regular sleeping pattern. ඒ කියන්නේ කාලය කළමනාකරණය කිරීමට ඉතා වැදගත් දෙයක් තමයි regular sleep pattern එකක්. බොහොම ක්‍රමවත් විදිහට තමයි මේ නිදා ගැනීම නැගිටීම කියන cycle එක යන්න ඕනේ. හැබැයි I change this regular sleeping pattern only when I am behind my schedule. ඒ කියන්නේ මේ නිදා ගන්න පිළිවෙල මම වෙනස් කරන්නේ එකම අවස්ථාවකදී විතරයි. මොකද්ද? මගේ වැඩ හරියට දිනයට ඉවර කරමින් යන්නේ නැත්නම් schedule එකට වඩා පිටිපස්සෙන් නම් විතරයි. ඒකෙන් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? එහෙම නැත්තම් යා වෙලාවට නිදින නැගිටින කෙනෙක්. Very good qualities of a person who manages time. In conclusion, ඒකත් අපි බහුලව පාවිච්චි කරන ෆ්‍රේස් එකක් අවසාන පැරග්‍රාෆ් එකේදී. නිකම්ම අවසාන එක පටන් ගන්න නැතුව
In conclusion, අවසාන වශයෙන්, or else you can write to wind up, එකත් තව ක්‍රමයක් ලියන. I have reaped the harvest of my own hard work. මගේ මම මහන්සි වෙලා කරපු වැඩවල ප්‍රතිඵලය මම නෙලාගෙන තියෙනවා. අස්වැන්න නෙලාගෙන තියෙනවා කියන්නේ reap the harvest. I have obtained high grades. මම ලබාගෙන තියෙනවා ඉතාම ඉහළ ලකුණු for most of my subjects. So far. මේ වන තෙක්. So far. අනිවාර්ය නෑ. ලිව්වොත් වඩා හොඳයි. So far. However, ඒ වුණත් I am not a child who is confined to a classroom. මේ විදියට හොඳට ලකුණු ගත්තත් confine මම පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ කොටු වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. That is very important for a person who manages time to do many things without disturbing your main work. I am a member of the school band and the chess team too. එතකොට ක්‍රීඩා කණ්ඩායමකත් ඉන්නවා, chess team එකේ, ඒ වගේම තෝරේවාදක කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. ඒවත් එක්ක තමයි මේ කරන්නේ. So he is managing time to go for practices as well. Therefore, I urge you to manage your time always. මම තා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි කියවන කෙනාට දැන් ධෛර්යමත් කරනවා අපි වගේ කරන්න කියලා. I urge you to manage your time always. Then comes a quotation. Look at this. Do you like this idea? Ordinary people think merely of spending time. Great people think of using it. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතන්නේ merely. ඒක විතරයි කියන එක. මොකද්ද? කාලය වැය කරන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතන්නේ කාලය වැය කරන්නේ කොහොමද කියලා විතරයි. Great people, ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු think of using it. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ කොහොමද කාලය යොදවන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතනවා කොහොමද කාලය වැය කරන්න කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු හිතනවා කොහොමද කාලය යොදවන්නේ කියලා. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා ලොකු වෙනසක් ඒ දෙගොල්ලෝ අතර. And see how the essay is ending. Author unknown. අපි කියවනේ පුළුවන් වෙලාවක අපි මේක කිව්වේ කවුද කියන එක දානවා නම් හුඟක් වටිනවා. ඒක නැති තැනකදී අපිට author unknown කියලා දාන්න පුළුවන්. So finally, you can write, you decide to which category you want to belong. අපි කියවන කෙනාට කියනවා මේ කොටස් දෙකෙන්, මේ categories දෙකෙන් කොයි කොටසටද ඔයාට අයිති වෙන්න ඕනි කියලා ඔයාම තීරණය කරන්න. ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන් ගොඩටද එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනිසුන් ගොඩටද කියලා. This is the way the essay has been developed. Let's look at it once again as a whole. How I manage time. Time is very precious to any human being, irrespective of age or gender. There is a popular proverb which says that procrastination is the thief of time. Then how could we make maximum use of time? The best way is to manage time. I, as a student, follow different ways to manage time. We all have 24 hours a day, but we see that some people achieve more things than others. Is it because they have some superpowers? This is what I tried hard to understand. After discussing, researching, and thinking for a long time, I started paying attention to time management.
I have 2 timetables apart from the school timetable. One for the weekdays and the other for the weekend. I have time allocated for homework, revision, reading, and also for fun activities. My parents help me by following up my timetable since just setting a timetable is insufficient. Setting my own deadlines and planning ahead is an important part of my time management techniques. For instance, if I have to submit an assignment or a project on a certain day, I plan on the day I get the task itself. I divide the task into sections and set time limits to complete each on time. I work with a target to finish everything 1 or 2 days before the actual deadline. I usually go to bed at 10 o'clock and wake up at 5 in the morning every weekday. I change this regular sleeping pattern only when I am behind my schedule. In conclusion, I have reaped the harvest of my own hard work. I have obtained high grades for most of my subjects so far. However, I am not a child who is confined to a classroom. I am a member of the school band and the chess team too. Therefore, I urge you to manage your time always. Ordinary people think merely of spending time. Great people think of using it. Author unknown. You decide to which category you want to belong. And that is the last activity of your workbook. We have done activities based on different items such as word classes, pie charts, reordering stories. මම හිතනවා දුවල පුතාලා මේ activities හුඟක් උනන්දුවෙන් කරා කියලා. කලින් යුනිට්ස් වල වගේම මේකෙත් මගහැරුණු activities මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා ආපහු practice කරලා බලන්න.